ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹದಾಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು, ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಏನು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಹದಾಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಂತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 1992ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಸಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಗರಿಯಾದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1, 1996ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ನಲವತ್ತೊಂದು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಪ್ರವೇಶಾತಿ ವಿಭಾಗ, ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಭವನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗದ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಹಾರಾಣೀಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ PC ಜಾಬ್ ಆಯಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವುಮನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ KSYUನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ MA ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಈಡೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮೇರಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ನಾನು 2010ರಲ್ಲಿ PUCಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ KSU ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ BAಯನ್ನು ಓದಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು UGC ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸುಗಳು UGCಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಕ್ತವಾದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕಲಿಕೆಗೆ ನಾವು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸದಾ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಕಲಿಕೆಗೆ, ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ, ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ICT ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕಾ ಪಾಠಗಳು, ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಆಕಾಶವಾಣಿ, ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವ್ಯ ಸಾಧನಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನೇ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನವು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ತನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೀಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆ್ಯಪನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭಾಂಗಣವಾದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭವನವು ಒಮ್ಮೆಗೆ 2000 ಜನರು ಕೂರಬಹುದಾದಷ್ಟು ಭವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಗಂಗಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ನಳ, ಕಾವೇರಿ ಸಭಾಂಗಣಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಡನೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಪರ್ಕ ತರಗತಿಗಳ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಲಿಕೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾನವಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಹೆಸರಾಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಡಿಲಿಟ್ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಅಥವಾ 2 ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ದೊಡ್ಡ ಜಾಬ್ ಮೇಳವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 3,900 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ವಿವಿಯು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು, ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಕಲಿಯಲು ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳು, ಅತಿಥಿಗೃಹ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಉಪಹಾರ ಗೃಹದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರವು ಸದಾಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು BA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಕನ್ನಡ MA ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ತಾವೆಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿದರೆ ಆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದೆಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗನುಸಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಾನಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Good morning, dear students. Hope you have all listened yesterday's program and you have watched the program. You also had an option to watch it offline. I think all the information you have got. In order to give you further information about various activities of Karnataka State Open University, today we are in the second day of the orientation program. The very first session begins with the Dr. Chinnaya PM, Director of Scholarship Cell. He is going to give you the various scholarship related information. I think many of you have taken fee exempted admission. In that case, what are the documents you need to submit to KSOU? What are the other important things you must know? All this information will be provided by Dr. PM Chinnaya. Please listen to him. Thank you. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘಟಕ, KSOU ಮೈಸೂರು. 2013-14 ಸಾಲಿನಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಮ್ಮ KSOUಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಈ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು, ಮೊದಲನೇದು. ನಂತರ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅವನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ 2.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ NOC ತಂದು ಆನಂತರ ಅವನು ಈ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಒಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯಡಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ SSP ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 4 ಹಂತಗಳಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು. ತಾಲೂಕು ಅವ್ರದ್ದೇ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ವೋ ಅದನ್ನ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತ. KSOU ಇರೋದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಂತರ ನೀವು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಧಾರನ್ನು ಸೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಯೂಸರ್ ID ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರೆ 2004ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ SSLC ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 2010ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾರು PUC ನ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SSP ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ SSP ಪೋರ್ಟಲ್ ನ ಈ ದೃಢೀಕರಣ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ SSLC ಮತ್ತು PUC ಮೂಲ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಇ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು SSP ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಆ ಇ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನು ನೀವು ಅರ್ಜಿನ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಅರ್ಜಿನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅರ್ಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಅರ್ಜಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಫೈನಲ್ ಅರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಇವರು ನೇರವಾಗಿ ಶುಲ್ಕನ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಸೇಮ್ SSP ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ ಸೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸೀಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅಂತಿಮ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಪತ್ರ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ರೀಚ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೊ ನೀವು SSP ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಯ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. SSP ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಇದು SSP ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫೈನಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೋಟ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. OBC ಇದು ಎಲ್ಲ OBC ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳುದು ಮತ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು SSLC ನ 2004ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆನಂತರ ಹಿಂದೆ ಆನಂತರ PU ನ 2010ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆನೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. E-attestation it's online attestation for those students who took admission, means those who have completed their 10th prior to 2004 and PUC prior to 2010. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ದಾಖಲಾತಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್. OBC ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತಾ, ಬಂದಿದ್ದ ಆದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಆ ನಂತರ ಈ ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್
ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ SSP ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘಟಕದ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ನು ಇದೆ 2500 2500 73 ನಮ್ಮ ನಂಬರ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘಟಕದ ನಂಬರ್ 0821 25800073. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 0821 25 00073. ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೂ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲ್ ಅಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ coordinator SCST cell KSYU @gmail.com. I'll repeat it again. It is coordinator, no space, coordinator SCST cell KSYU @gmail.com. You can reach us through this to this mail, so we'll respond. ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲಗಳು ಅಥವಾ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. fee exempted admission and other related issues of scholarships. Thank you very much. Thank you, sir.
Welcome back, students. Now, Dr. Sumati Ramakrishna Gowda will address all of you regarding the video lessons and skill-related programs. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Hello students, good morning to you, and I am Dr. Sumati Ramakrishna Gowda, B in Computer Science, MSc IT, MPhil Computer Science and PhD. I have been serving the university since 2001. Already have completed 22 years of my services in KSOU. And I am the director for skill CMKKY. This CMKKY is Chief Minister's Kaushalya Karnataka. Okay, it is also called as KSDC. What is KSDC means? Karnataka Skill Development Corporation. Okay, so here we are the VTP, Vocational Training Partners with Government of Karnataka. So here we have skill development programs. This comes under Chief Minister's Kaushalya Karnataka. Okay, so these programs are absolutely free. So the students who are final year of BSc, BCA, MSc, BE, these are the students who are B Computer Science, Information Science. They are all eligible for these CMKKY programs. Okay, so here those who are pursuing final year students who are MSc Computer Science, MSc IT, MS in Information Science, they are all eligible. Okay, so I want you student to enroll for this. We have given all the details in the website also. Okay, so these programs are, we have 11 programs, we have 10 programs from computer science. Okay, for example, neural networks, cyber security, blockchain, and then artificial intelligence, simulation and modeling. These are all what job oriented courses. Okay, so when you you are pursuing final year or those who have already completed, they are fully eligible to join these programs. These programs are absolutely free. This is given by the government of Karnataka. Okay, so this is each program is of 3 months duration. So you can enroll for more than one program also. These programs are offline programs. Okay, so these programs are conducted in KSOU campus only. So here no online programs. These you have to attend 3 months continuous. So one program is of 3 months. If you complete this 3 months program, we will conduct at the end one test will be there, one exam will be there. So if you score more than 75, 80 like that, you will be given a certificate from the government of Karnataka, and it is joint certificate. So jointly we will be giving, it will be given by the KSOU, Karnataka State Open University, and the Karnataka government. So this certificate valids across our country, India, Bharatadalli. So wherever you go for an interview, you will be given a first preference. And I'm very happy to share that even our KSOU is conducting placement program. Okay, so every year, annually, we also do placement programs. Okay, so we have given placement to more than 3,000 students. Okay, not only KSOU students, other students also. So you should be happy that you have joined our courses. Okay, so I'm very proud to say our Karnataka State Open University is an esteemed university. We are pioneers in distance education. Here you can earn and learn. Okay, see here when you go to a conventional university, there you have a 75% of attendance is a must. Here it is not like that. We provide you the material you study. So here you can do parallel courses like this. Okay, so I advise you, all the KSOU students, okay, so you take this opportunity, don't leave this. Okay, so you join for these courses. It is already open, you can join. Okay, we have a set of team with us to train you exclusively. We'll train you meticulously. Okay, this is absolutely free. We won't charge you a single rupee.
So students, please take this opportunity and join. When you come to the final year, it is even if you are in third SEM or fourth SEM, you can enroll for these programs. Okay. So we are very proud to say so. And you have those students who are BA, BCom, if you're having maths background, or if you're from commerce background, for them also we have a financial courses, okay, finance, a course in finance, so that also you can enroll. So that finance is also helpful for MBA students, those who are final year MBA students, or those who are final year BCom. So these commerce background students, it will help you a lot. And in future, we will also take some more programs which will be helpful for non-computer science, non-MBA students. Okay. So we are planning to take some more courses, like if you're interested in acting or film production, all that will be introduced in near future. Okay. So always keep a habit of browsing the website of KSOU. Okay, students. Now this is regarding the skill program. Now I want to say I am also a nodal officer for Swayam Prabha channel I-20. Okay, this is by the MHRD, Ministry of Human Resource Development of Government of India. Okay, so I am the nodal officer for that, and we are producing video lessons. So in near future, we have already produced 20 hours of video lessons. It will be broadcasted shortly, soon, in the TV channels. Okay, if you tune your channel to Swayam Prabha channel 20, you can see our programs. Now this is going for broadcasting shortly, within a week or 15 days, it will go to Delhi, and from Delhi, it will be broadcasted. Okay, so these programs are very good programs I have done for Java. So this Java program is from the basics of Java till how you design your own programs. Okay, front end, back end, servlets, applets, all that I have taught you. Okay, this is I have spoon fed you. So those who are BSc, BCA, MSc engineering students, this will help you a lot. Okay, how to write a program, how to save the program, how to compile the program, very meticulously, like spoon fed you. So please watch my programs. Okay, so like this, our KSOU faculties, we are all involved in video production lessons. We have I am very glad to say that our Honorable Vice Chancellor Professor S. Vidya Shankar sir has established a new studio in our campus. So it is a very nice studio, and we are producing very good video lessons, and this will be broadcasted across India. Okay, so you can watch our lessons in TV channels also. It is absolutely free. See, students, those who are pursuing engineering, since I am from engineering background, how difficult it is for the teachers to complete the syllabus within that prescribed time. It is highly impossible for them. I have suffered a lot when I was a student like you. Okay, so they cannot complete the portions and all. So we depend on others or somebody's notes and all. So during that period, you will not be able to learn fully. So when you complete your BE, you are just raw. You don't know how to write whichever the program I want to say, you will not be able to do that. But if you watch my video, you will have that confidence that you can only write a program of your own. So no one's assistance is required. So like that, we have produced. Please watch our lessons. We have produced for Indian Constitution. We have produced for so many computer science subjects. Other colleagues of mine has also produced. They have produced for operating systems, of computer fundamentals. All that we are continuously doing this. Okay. So students, please watch. After maybe next month, KSOU programs will be broadcasted. It is yet to go to the Delhi. Once it reaches Delhi, so after that they will screen it and they will broadcast it across the
country. So I'm very happy and very proud to say that KSOU faculties have come up with very good, very highly quality, very nice, good quality of lessons. Okay, so we have also provided you with the course material. Along with that, you can study. A teacher is induced in that book. The material which we provide you, which we have provided you, is we have produced in such a way that a teacher is induced in that. You need not need anyone's assistance to make you understand. Once you go through our material, you will have some confidence. Along with that, you please watch our video lessons. It will help you a lot. Dear students, when you have enrolled for this program, for any MSc, BA, BCom, whatever it is your duty to study at least 1 hour a day. Okay. So please, just enrolling and passing will not help you. At least one hour of everyday study will help you to get good marks. Okay. So whatever the material we have provided to you, please go through that. Along with that, also listen to the radio. We have parallelly doing radio lessons along with the video lessons. So video lessons will help you a lot. So these video lessons, and it will go to Delhi, and it will be broadcasted across the country. Okay, so dear students, it's my personal, this is just to motivate you. Please keep on studying, keep on learning. One day or the other, definitely it will help you. Okay, so you should become knowledgeable. I know most of you are all working. You hardly get time to study, but please find some time in between. Whenever you get time during lunch break, even in your working hours, you get 1 hour lunch break, right? During that time also, you can carry the material, you can study, or you can browse. There are so many video lessons I have done for so many. Okay, you can go to youtube.com, and if you give Computer Fundamentals by Dr. Sumati Ramakrishna Gowda, that is a trial video before doing this video lessons. We had done just one trial video. Please watch that. You will know how we have taught you. Definitely it will help you. Okay. So students, please join. Even for the skill development, you please browse the website. We have all the phone numbers. You can keep in touch with us. And it's my personal advice to you that wherever you get a free training, please utilize that. Okay. So this free training is exclusively given by the government of Karnataka. And it is very meticulous training we are giving. We have invited trainers from the industry. So when you complete this program, you will be job ready. Okay. See, I know we have already 8 batches of students enrolled, and it is going on in the campus. We are training them. Okay, so keep on. This is 365 days. You can keep on enrolling. You can do more than one program. After finishing 2 programs, you can enroll for as many as you want. So when you complete MSc, BSc, BCA or BE, you are not job ready. You just have a knowledge. You don't know how to work. So when you complete these skilled programs, immediately you will be placed. And we guarantee that 99.9% we are giving you the placement in this skill development program. Okay, students, and I am Dr. Sumati Ramakrishna Gowda. Once again, I'm telling you, I work for Computer Science Department. I am assistant professor there, and I am a senior professor there. And 22 years of my services I have completed. Okay, and I am also the coordinator for Visual Studio. Okay, students, all the best, do well, okay, work hard, okay, you have to motivate yourself, no one will come and motivate you. Okay, dear students, when I joined KSOU, I was just BE. I upgraded my degrees. I did 3 more degrees after that, okay, BE, MSc, IT, MPhil, Computer Science, PhD. I was married, I had 2 children, but still I didn't stop. Why I'm telling you is, when I can do, even you can do. Why not? Everyone can do. The provided you should put your efforts. Without the efforts, nothing will come to you. Put your efforts, leave it on God. God will help you. Thank you so much, students. All the best. I am waiting for your response for skill development programs. Thank you. All the best.
Good luck. Namaskara. Thank you. From behalf of KSOU and my personal behalf, I thank Dr. Sumati for her very inspiring and motivating words. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Now, Thank I you. request Dr. Chandrasekhar, Chairman of Environment Science Department, to talk to you regarding skill development courses. Good morning, dear students. Warm welcome to KSOU on behalf of Skill Development Program. Karnataka State Open University is offering skill development programs for in-house programs. Those who have joined for different courses under undergraduate as well as the postgraduate program. So these students, you might have already opted one of the skill development program. So in this skill development program, we have 7 subjects that is the university is identified. So this is offering from different departments. So the skill development, you are already aware of that. So nowadays, it is very important aspect, including your degree. So the process of identifying your skill gaps and developing and these skills are very much necessary. And also it is important because whenever you have the subject knowledge, you should have the skill knowledge also. And also it will determine your ability to execute your plans, and also it will give you the success. And also in your achievements, whatever you are taking as a goal, so you have to have your skills to reach that goal. And also the main objective of this skill development program, it is to give adequate training in market relevant. So those who are aspiring for either KAS or any other public service commissions, you need to have a communication English, you should have a Adalita Kannada, so like that. So that's why the skill development is very helpful to enhance your job opportunities. And also it is aimed to create opportunities for the development of talent with the country. So because as we say that India is the youth nation, because so much youth they are there, so they should have different skills to reach your goal. And skills can be classified into 3 main types, maybe transferable, that is functional, personal traits, attitudes, and knowledge based. So here the university is offering identified some of the 7 skills. So the advantage of these skills are increasing your profits, improve performance, and improve accuracy and quality, improve communication, and also comply with regulations, improve recruitment, and retaining the staff in the company, and also they have so many job opportunities. And also, as I said, these skills are very much necessary. So the government of India is offering various skill development programs. For example, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Rozgar Mela, Pradhan Mantri Kaushal Kendras, and also capacity building schemes, and Udan, school initiatives and higher education, India International Skill Centers, pre-departure orientation training centers. So
So these are all planned by the government of India and also the government of Karnataka. So because to enhance the skill in your education. And here, as I said, skill development program in KSOU. So we are offering 7 areas. So one is computer fundamentals. So those who have needed computer knowledge, basic computer knowledge, they might have already opted this computer fundamentals and web designing, multimedia, desktop publishing, and basics of networking. So as I said, the communication, English and soft skills, those who are needed in that area. And also we are offering the Adalita Kannada. So these 7 programs you have already opted. So as in a UG program, you have this skill development classes at 3 levels. So there are 3 levels, the level 1 and level 2 and level 3. So level 1 you will complete in the first year, and level 2 you will complete in the second year, and level 3 completes you in the third year. So as you complete these levels, so we are giving the skill development training. Also we are giving the certificates when you complete the trainings. So similarly, in postgraduate programs like masters, MA, MCom, MSc, MBA, MLB, B.Ed. So these are all postgraduate programs. Here you will have skill development in 2 levels. Level 1 in first year and level 2 in first year. So the syllabus everything we have already uploaded in the website. You can download, go to the skill development link in our website www.ksoumaisuru.ac.in. So there you can avail this syllabus, what are all you have opted related to either computer fundamentals or maybe web designing or so. So you can download and you can take this syllabus and you can study on your own when you come to the classes. So further more information will be given and trainings will be given. The students should attend the same skill whatever you have opted in the first year. So when you're taking the second year admission, you opt the same skill. So because the same skill it will be given in 3 levels and 2 levels in the case of postgraduate program. So that's why I request when you are taking for the second year examination, you opt the same skill development whatever you are opted in the first year. And upon conducting this skill development training, so we are also giving certificates for each students. And also you can see the timetable and the circulars related to skill development program. So whenever we organize, we in advance, at least a month in advance or 15 days, 20 days in advance, we will host all the schedules and program related timetables, circulars, everything on a KSOU website. You go to that link where skill development program link. So there you will get all the syllabus, timetables, schedules, everything. And also here you can see some of the programs details, everything on our university website. And also you can see that the glimpses of previous training programs. As you are seeing here, the students, those who have attended this skill development program, and also certification. Immediately after your training, we will issue the certificate. And also you can see different students and also faculty of vibrant faculties. They are going to take these trainings. Like that, certification will be there immediately after your training. So then you can utilize this certificate when you are going for any employment opportunity or somewhere. So that will be benefited for you. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ
ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿಯ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನಿಂಗು, ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಅದರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ನಲ್ಲಿ 3 ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 3 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Dr. Chandrasekhar, for orienting the students regarding the skill development courses. Now I invite Dr. Pavitra RH to address you about the placement opportunities in our university. Currently, she is the chairman of Economics Department and also the director of Placement Cell. Madam. Thank you, Dr. Niranjan sir, SICA director, and respected Honorable Vice Chancellor and all the statutory officers, addressing to you all and addressing to my dear young as well as the elderly people who have been admitted to our university. Placement anta ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು. ಉದ್ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವಿವಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2019 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 19,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KSOU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದೇ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇದೆ. 2015ರಿಂದ ಏನ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ ನಾವಿವತ್ತು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ 2019 ನವೆಂಬರ್ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,000 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 3,900 ಜನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ 3,900 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು 2019ರಲ್ಲಿ. ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ KSOU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಅಂತ. ಅದು 2020, 2021ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಇಂದಾನೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 2022 ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾವು KSOU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳವನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ KSOU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ BA, BCom, MA, MCom, BBA ಮತ್ತು BE ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಹೊರಗಿನವರು
ಇವರ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನು ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is how the process of and as well as the activities of the placement cell is taking place. The students come to the university, the students who are studying as well as the students who have already studied in KSOU, they give their profile to the placement cell. There are staffs in the placement cell. So avratra avaru ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ the profile will be given to the staff of the placement cell and that profile will be sent to the district employment office. As per the requirements, the company will going to interview them directly, and after getting the job, the call letters will be sent to the placement officer KSOU. This is how the process is taking place in the KSOU in the place regarding the placement activities and the employment opportunities. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ KSOU ನಲ್ಲೇ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. KSOU ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ITI ಓದಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈ ITI ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು +2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ITI ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ITI ಜೊತೆಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಈ ITI ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು KSOU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 12 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ನೀವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. See, the students who are studying in KSOU with their ITI degree and who have not done their apprenticeship have the opportunity to pursue or to undergo the apprenticeship activities in collaboration with Government of Karnataka and to get the stipend to the tune of around 12 to 15,000 every month. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು KSOU ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ BA ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ SSLC ಮತ್ತು PUC ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ನಾನು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಧಾರದ ಮೇಲೋ ಅಥವಾ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೋ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು BA, BCom, BSc ಹಾಗೂ MA, MCom, MSc, MBA, BBA ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಡಿಗ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಬ್ ನ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಾಂದಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಸಿಕ್ಕಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. On behalf of all of us, we'll immensely thank Dr. Pavitra for a very informative and effective address to you all. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Now I invite Dr. Prakash, Professor Prakash,
to orient you all about the library facilities and services on offer in our university. Sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೇ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ICAKU ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಲೈಬ್ರರಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಮೇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನರೇಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಈಗ ಹೇಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಏನು, ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಒಂದು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ICC&C, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ. 1969 ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಮೈಸೂರು, ಈಗೇನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇತ್ತು. ನಂತರ 2007 ನಮ್ದು 1996 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಸಹ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, 2 ಫ್ಲೋರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 18,850 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,05,000 ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲಿಬ್ನೆಟ್ ಅಂತ ನೀವು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಅದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಉರ್ಕುಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಗರಿಸಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಾಗ್, ಸೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಥರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಥೀಸಿಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಈ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ CCTV ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿರ್ತಿ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅರೌಂಡ್ 2,000 to 2,500 ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನ. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದೆ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗು, ಟೀಚರ್ಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಪೊಲೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 5:30 ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಏನೇ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಮೋರ್ ದನ್ 1,05,000 ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 32 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೇನಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ 2 ರಿಂದ 4,000 ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ MSc ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತೆ ನೇತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರೋದ್ರಿಂದ
ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆನ್ಲೈನಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನು PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ PhD ಥೀಸಿಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ MPhil ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಅದರದ್ದು ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ B.Ed ಮತ್ತು MBA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ categorized into 0 to 9 using the DV decimal classification ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ನೀವು B.Lib M.Lib ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು 00 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 99 ವರ್ಗು, ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲೈಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಗ್ರಫಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿವರೆಗೂ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 510 ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 530 ಹೋದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಈ ತರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೈಟಲ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಲೈಬ್ರರಿನ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಟೈಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಥರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ 2-3 ಲೆಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಮಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನರಲಿಟಿ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು 00 ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ 100 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು 150 ಹೋಗ್ಬೋದು. ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇದ್ರೆ 2 ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ 330 ಬರ್ತದೆ. ಸೈನ್ಸ್ಗೆ 500 ಇದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ 600. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತಾವು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು KSOLibrary@gmail.com ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ 1 ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷದ ತಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದ MCOM, MA, BA, BCom ಈ ತರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು ಹೋದ ವರ್ಷದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕಾ ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6500 ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ 24/7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಿಭಾಗವಾರ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು PDF ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಂಬಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ನಿಂಬಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಇದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MSc ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಜರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಟೇಲರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೈಕಾಲಜಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಈ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ತಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಸೈಕಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಜಾಗ್ರಫಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್,
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಸುಮಾರು 300 ಕೆಲವೊಂದು ಈಚ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ 500ರಿಂದ 1000 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು UPSC ಮತ್ತು IAS KS ನಾವೇನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 150 ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಮತ್ತೆ MA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಸುಮತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 523 ಸ್ವಕಲಿಕಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. IEEE ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ಇದರಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ತಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಈಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸದಸ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಲು ಚೀಟಿ ಪಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ UG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ, ಕಾಶನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 60 ದಿವಸದೊಳಗೆ ತಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು 4 ಬುಕ್ಸ್ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು 60 ದಿವಸದವರೆಗೂ. ಅದೇ ರೀತಿ UG PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ 3 ರೀತಿ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನ್ಯೂಸ್ ಎನ್ಲಿಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟೈರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅರೌಂಡ್ 1 lakh ಪುಸ್ತಕಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡೇಟಾ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಾರೋ ಆಗಿದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜರ್ನಲಿಸಮ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ತರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಟಾಕ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಟಾಕ್ 2 ನಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರೀಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿನೂ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಸಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1000 ಬುಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು 1000 ಪುಸ್ತಕ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲದೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೀ MSc ಮತ್ತೆ BSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಾಲತಾಣ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೆ 50-60 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇಮೇಲ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ತಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿನೂ ಸಹ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಥೀಸಿಸ್ ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ತಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ID ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಮ್ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕಾಪಿ ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು
ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಕಾಪಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿವಿ-ಡೆಸಿಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ 23rd ಎಡಿಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೆಟಲಾಗಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಮೇನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಕೆಟಲಾಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾರೋ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಓದುಗರಿಗೆ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬರ್ಬೇಕಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ ಏನೋ ಅಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಯಾಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆಜೆಟ್, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಈ ತರದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಲೈಬ್ರರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಮಾಹಿತಿ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಪ್ಯಾಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಟೈಟಲ್ ವೈಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ಲು, ಆಥರು, ಪ್ಲೇಸು, ಪಬ್ಲಿಷರು, ಇಯರು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ತಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ಡೆಪ್ಟಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀಲಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಮಾದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ KSOLibrary@gmail.com ಅಂತ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ID ಇದೆ. ತಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿತಿನ್ ದಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸರಿನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸದಾ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜೊತೆಗಿರ್ರಿ. ತಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir. Thank you, Professor Prakash, for your elaborate information on the library services on offer in KSOU. Now we'll move on to the next speaker. Being distance education students, you are all already aware of the importance of virtual labs. And to orient you all regarding the virtual labs and to give more information about the same, we have with us Dr. Harsha T.S., Director of the Nodal Center of Virtual Labs in our university. And I now request him to please proceed. Thank you, Dr. Nanjan. So, Director of SICA. Good morning to everyone. Dear student friends, the pandemic situation has given a lot of pressure on the online learning. On the online education system, and as well as to learn at your own place. And many of us have learned all these things like by staying at home, and we are all studying the various types of courses like
master degree or UG program, PG program, certificate program, and everything. So from past 2 years, so we are studying or we are acquiring the knowledge in the various stages through online. So apart from that, so this is the one platform which will going to give a supportive strengthen your course, like especially in the science and also in the engineering or in the technology field. That is about the virtual lab. So this is the initiative of MHRD New Delhi and also NMEICT. It is a national mission on education for information communication technology. Okay, this is the initiative of this MHRD, and they have started this program, or they have involved various other technical institutes like IITs and as well as the engineering colleges also. They are involved in the designing of the various types of experiments to conduct, or they have designed and already they have uploaded in the website of MHRD. You can make use of according to your program. Among those virtual initiatives, our Karnataka State Open University has been recognized as one of the virtual laboratory nodal center under the flagship of National Institute of Technology, Karnataka, NITK Surathkal. So we are working under NITK Surathkal, and these are the participating institute. What I said in earlier, like MHRD, they have taken the support of all these institutes like IITs and also Amrita University, NITK Surathkal. These are the institute which involved in the designing of the virtual labs or virtual experiment with respect to the your program syllabus. If you are chosen the BSc program, whatever the experiments are there in the BSc, whether it may be a computer science, or it may be a botany, or it may be a zoology, or it may be any other biochemistry, microbiology, biotechnology, like that courses. Whatever the syllabus is there for the practical classes for you, such practical classes are designed by these institute and they have uploaded in the MHRD website. That later I will tell you what is the website address and how you can access. So first let us just I will brief about what is a virtual lab. If you say in Kannada, it called as a Vastava Prayogalaya, means you can sit in your own place and you can do the experiments. Need not to come to the college or university to conduct the experiment or to do the experiment. So this is based on the what we can call it as a experiment through animation. That will be designed through animation, that you can visual how the experiments will be conducted. Just I will give an example of any botany experiments. Like if at all you wanted to test the transpiration, how we are going to measure the transpiration in a given plant. So that kind of experiment will be designed through animated. Apart from that animation, you can see or you can visualize that experiment. Another part is called as a simulation. That simulation you can do your experiment just whatever they have shown in the animated video. So that is called as a virtual experiment. So that virtual experiment will be designed by these whatever I have told those institutions. That itself is called as a virtual lab. So why they have designed this virtual lab means because some people who are living in the remote places like Gulbarga or North Karnataka, sometimes they cannot able to come to the headquarters for the personal contact program or for the practical classes. During that time, if at all they wanted to access the practical, whatever the experiments are there,
so they can access from their place where they are living. Like the people who are living in the Gulbarga, what they need is just a computer or a laptop or a desktop, even your gadgets like a smartphone you can use for this experiment. That is the main importance and as well as the simplicity of this virtual experiments. So why they have designed is to provide the remote access to the lab in a various disciplines of science and engineering. First, at the primary stage, they have designed for science and engineering. Later, they are also planned for the languages also, that called as a language labs. What are the silent features of this virtual lab means anytime, anywhere you can access. You need not to come at 10 o'clock, you have to do the experiment or like that. If at all you wanted to know now itself, you just log into the website, you go for the specific subject which you have chosen, you go for that design or experiment that one, you can just click on the link, you can access that experiment, how it can be done. And also it's a free of use. There is no, you need not to pay any single NP. And also accessible through internet on your personal computer, laptop, or maybe in the smartphone, tablet, whatever it may be. And it's developed in such a way that self-learning mode, whatever the study material we are providing through the ODS system, especially in the Karnataka state of Pune University, even experiment also designed in the self-learning. Means once if you go to that link, that will take you stepwise how you can conduct that experiment. Is called as a self-learning mode. It is there an explanation, or after the conduct of experiment, the text also, how you can perform the experiment, the text form also is available. You can download that one, you can write it in a record. That is how they have made or designed this experiment. And it is an innovative experimentation has been done throughout India. Actually, this virtual lab in existence in the 2013 itself, but due to the pandemic situation, it has boomed like anything, because every place they have access for this virtual lab. And presently we have 100 virtual lab all over the India, and various nodal centers also there. So that's how we are conducting. And what is the difference between the physical, what you are coming here and you are doing with the experiment with the virtual lab means cost effective. You need not to pay any single NP, what I told. Need not to come over here. You can access those experiments from your place itself. And all experimentation limitation will be very few. Whatever you wanted to learn many times, not only one single time, repeatedly you can go to that experiment and you can learn by your own face. Okay, that is the main. And when compared to the physical and the virtual lab, is the second option. But physically, when you come to that's the best option. But second option is second best that you can choose as a virtual labs. Okay, so it's a zero cost. We can call it as a zero cost at your home. You can establish your own laboratory through this virtual labs. So this is what the importance of the physical labs. So by using this physical lab, so these are sharing of costly equipment will be limited. I mean, need not to go for any. This is the institutional part of motivation. Like the institute need not to purchase any costly equipment. Only they access these experiments. They are put it the link in the website of the particular university or particular department. You can access that one, and also proliferation of the quality labs. So it will increases the day by day users. That is the main motivation behind this virtual labs. And also the basic idea is, so remote place, so n number of students they can access. Here the laboratory is only physical laboratory is mentioned for 20 students or 30 students or maximum at the 40 students. But through this virtual lab, you can n number, even 1,000 students or 1,000 users can use access at the same time by sitting in your place, sitting in your home, or sitting in your wherever. It may not be a laboratory, or it may not be an institution. Wherever, whenever you can access. That is the basic idea behind this virtual lab. And also that there are different types. What I said is virtual labs like modeling and simulation base is there. Modeling through the visualization of that videos,
and at the same time simulated experiment is there. You can do your one by one, just like that will give you the instruction, like take a measuring cylinder, just to move a cursor on the test tube, and you can do the experiment. Then the measurement based, what all we wanted to measure the analysis or content or quality of the water that you can do, and also remote triggered. These are the different closer to the reality of the importance of the virtual experiment that could be accessible to the each and everyone from the remote places. Okay, and who can all use this virtual lab means even college students, even high school students, because if you're having any kids in your home, so they don't know about the experiments, they can also access. There is no limitation for them. Just if you have the tab or a lab, that's a laptop, you can show the experiment in that one. Earlier we used to have used in the YouTubes. Now it is the virtual lab also given the access to the YouTube also. The most the videos which has been developed by these IITs and as well as in the Amrita Vishwavidyanilaya, they have given a lot of experiments, especially in the engineering and also science. And also research students also they can access, different engineering college students, whoever may be access to this use of this virtual experiments through the links which is provided by the MHRD. Okay. And present the broad areas they have covered is electronics and communication engineering, computer science and engineering, electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering, biomedical and biotechnology, biochemistry, chemical sciences, physical sciences, even environmental, food and nutrition. Apart from that, there is other things also there. There's a e-content also is there. And my colleague is there next to me. She will going to talk about the e-content that is also accessible through the virtual labs that you can do, or you can access the video content of that particular subjects. Okay. So apart from that, so language labs. ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೇನಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ BA BCom ಅಥವಾ MA MCom ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರವ್ರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ you can listen those language, how to pronounce the words, how to use the words, how to make the sentence, how to make the paragraph in the English, Kannada or respective languages. And writing also, writing skills will also developed through language lab, speaking and reading. All these modulations, simulation and modulation and animated videos are available in the MHRD website. That's also we have planned for next thing. This is a virtual lab access, how you can access through the website. So just go type it in the Google, that virtual labs, go to that virtual labs, you go and access for your respective subject, click on that link and you will get the experiments. Okay. Next slide. This is a value added is on demand labs. If you want any experiments on demand, you can write it to the concerned apex bodies to design such experiment. And integrated learning is there, like content at your one place to another place or your own place. And self evaluation you can do. That's a multiple choice question will be there after conducting experiment. You can answer for that MCQs and you will get the how much you are learned from that experiment. Animated video tutorials are there. Freedom to make mistake. Any type of, if you have done the mistake, you can correct it in next experiment. You can conduct once again. That is what the importance or the application of this virtual lab. That is the importance as our value of this virtual experiment. So how we have designed this, how it's working means it is a so lab developers. That is what I've shown in the IITs and other NIT Suratkal. They have designing all this experiment. They are giving the access to the nodal centers. Among those nodal center, Karnataka State Open University is also one of the nodal center. The nodal officer will be there. He will going to entrust, or they will go the importance, or they will going to give the access to the various students and also faculties and various subjects. They will give the access to the use the virtual labs. This is about the how we are working
in the ecosystem of virtual labs. So this is just a photograph of our virtual lab, which is available in the science building in the Karnataka State University. Anytime if you can visit to the university, please visit to the virtual lab also. And it's a journey from the concept to the reality that has brought by the Ministry of Human Resource Development and also NME ICT National Mission on Education through Information Communication Technology. It's an initiative of the Government of India. Thank you, students. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಡಿಬಹುದು, ವರ್ಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಡಿಬಹುದು, MHRD ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ you can write it to the concerned authority of the Karnataka State University to know about the information. Thank you one and all, and thanks to the authority for giving me the opportunity to share the information on the virtual labs. Thank you, sir. Thank you, Dr. Harsha, for your very resourceful and rather impressive address on virtual labs. Now we shall move on to the next speaker. To give you a brief gist or introduction about the e-content and its availability in our university, we have with us Dr. Anita, who is the Nodal Officer for e-content development, who will address you now. Thank you, Dr. Niranjan. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹದವರಿಗೆ ಕಾರ ಮೂವಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. I welcome all the students to the family, and I congratulate all of you for entering KSOU family. Now, till now, I think we have understood what are the facilities that are available in the university. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾನ್ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಬುಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು CD ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ CD ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಆಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು CD ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ನಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ CD ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ, ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು CD ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಠ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದು ರಿಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದ ವೇ ದ ಟೀಚರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಯು ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಅಂತಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತನಕನೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ CD ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ CD ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರುವಂತಹದ್ನ UGC
ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಸನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಡಿ ನಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸತಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಗಿವ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. SLM ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ SLM ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ you can apart from this whatever the limited informations which we might have given you, limited ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಒಂದು ನಟ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿನ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ you can go for the other supplementations whatever that is available. Maybe text book suggest ಮಾಡಿರಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ UGC ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ UGC ಇನ್ಫೋನೆಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಈ ಒಂದು ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ರೀತಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಮೋಡ್ ಇರಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಹೌ ಶಿ expresses or how she explains it. It will not be very formal, it may be informal also, so non formal anta education anta heltivi. And there will be some supplementation and some complementing process of teaching can be used. Maybe some links can be given to the teaching mode. So adara jotege supplementation agi ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ we have got also the ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಬರೀ ODL ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಗೆ ODL ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಕೂತಿದಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ನೀವು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ that has been developed by UGC MHRD. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಹುದು, UGಗೆ PGಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ of specialization. So they will be given this topic and they will have to write down the e-content development or formulate the e-content development. Next slide ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 4 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ
Yeah, illi. So you can just see, I mean, whatever that was explained in the previous slide ಅಲ್ಲಿ explanation ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. SLM ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಲೆಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ ಅದೇ ಲೆಸನ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಟೀಚರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು SLM ನ. So the same SLM mode will be there in the first module. Second module ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಒಂದು ಟೀಚರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ explaining whatever that has been given in that SLM mode, that is the black and white or the printed matter. So after after developing this, that definitely the next part is, that is the third quadrant will contain the keywords and glossaries anta. So namma SLM mode nimge yaryarge SLM sikkidyo neevu igagale nodirbodu, keywords ಅಥವಾ glossaries ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. keywords and the glossaries ಅಂದ್ರೆ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ SLM ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಇನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಓದುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಅವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಈ ಕಿವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆನೋ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಎತ್ತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ SLM ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಲೆಸನ್ ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ MCQs ತರಾನೋ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ದಿಸ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬಹುದು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ UG ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ PG ಕೂಡ ಕೇಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಯು ವಾಂಟ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ CBCS ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ಕೊಂಡು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಫುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠಶಾಲಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. We have got different e-content developments ಅಲ್ಲಿ NPTEL ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಚುವಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಟೀಚರ್ ಅಂತ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್, ECE ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಯಂತ್ರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಕಲ್ಪ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ways in which e-content development is there. We have got MHRD ಅವರು, UGC MHRD ಅವರು ಈ ಪಾಠಶಾಲಾಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ
PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟ್, ಸೈನ್ಸ್, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ MBA ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಲೆಸನ್ಸ್ ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ you have to just go to the Google. ನೀವು ಈ ಪಾಠಶಾಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇವನ್ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ UG PG ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ UG ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ UGಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ PG ಬೇಕಾದ್ರೆ PGಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನಗೆ UG ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನು BA ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಸನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದಿ UG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 TV ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಾಟ್. So that is there in Swayam Prabha also. Then apart from that, as I said, ಈ ಪಾಠಶಾಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಪಾಠಶಾಲಾ ಈಗ UG ಗೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ PG ಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ PG ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, all the subjects you have got the lessons that is e-content that has been developed. So you can access to that very easily. Again, just type EPG Pathashala if you are a PG student, MSc no, MA student or MBA student or MCom student agidre, ನೀವು EPG Pathashala anta ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ next ಅದು click ಆದ ತಕ್ಷಣ you will get the subjects over there. Whichever the subjects you want, you just click to that. Again, internally you will get the units name ಅಥವಾ subjects internal. For example, ನನ್ನ subject I want food science and nutrition ಅಂದಾಗ food science and nutrition ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ food and nutrition ಅಥವಾ micro nutrients ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು micro nutrients ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ micro nutrients ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು micro nutrient ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ one particular unit I want, so that also I can access and then I can get it. So that means to say it is just like our university logo ಏನಿದೆ, everywhere education everywhere ಅಂತ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಠಶಾಲಾಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ದಟ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ an excellent help to you people. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ SLM ಏನೇನ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಚೀವ್. ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ODL ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅವ್ರು SLM ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದ ಮೋರ್ ಯು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದ ಮೋರ್ ಯು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂಡ್ then you can achieve in your life also. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ಆದಂತಹ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ unknown person called me and she said she is from Andhra Pradesh, but she accessed my video on YouTube and she was inspired with the subject which I spoke on, and she said that she is interested in taking up the course anta helidru. See, that is how it is. See, now link na avaru access hego ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ they get inspired after long period of gap from her degree. Now she wants to pursue her master degree anta ಹೇಳಿದ್ರು. See, this type of supplementation or probably motivation these videos or these content development developed videos will give you, and definitely idu nimge ಒಂದು supplementation ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಎನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, NMEICT ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕಲ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಪಾಗೆ ಹೋಗಿ. So you just type it and then you enter into the website and then you can access anything that you want, anything in the sense whatever that is related to your subject, you can access to that and then you can get the detailed information.
So it starts from SLM, the e-content development ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it starts from in SLM mode and it gets ended up with evaluating yourself. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಓದಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಲಾಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ in improving your performance, and apart from that you will also gain extra knowledge about whatever the topic that you have access to or you want to learn about it ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ once again good luck and thank you so much, and I also thank all the organizing members of this induction program who have invited me to share my knowledge about e-content development. Thank you once again. Thank you, Dr. Anita, for your lucid explanation on the e-content development and its uses here. Now I request Dr. Santosh Naik to brief you about the Alumni Association of Karnataka State Open University. Thank you so much, sir. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ KSU ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಶಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಇವಾಗ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಪತಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು 21ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 2021 ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅನುಸಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದಾರೋ ಅವರು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸಂಘ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಘಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಘಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಸಂಘ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಸಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಏಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಗುರಿಗಳೇನಿದಾವೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಬಂಧ ತಾನು ಪದವಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೊತೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ IAS KS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಲ್ಲೆವು. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ.
ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಏಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೈಸೂರು ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಫೋರಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪದವಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು, ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್, ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹೈ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾನರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ದತ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಟು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ to the cause of ODL with the universities and associations of other academic institutions relating to promotion of higher education, training and management systems and open learning, thereby promote the welfare and status of the university. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂತಾದವರಿಂದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಟು ರೆಂಡರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏಡ್ ಟು ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಸಂಘದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿ, ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. To render financial aid to deserving alumni under the distress situations. ಯಾರ್ಯಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಧಿಸಿದೆ. ಅದು ಬರೀ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್, ಸೋವೆನಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲುಮ್ನಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮತ್ತು ಈ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ನ ತರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. To organize cultural and educational programs and also to conduct alumni day celebrations every year. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. To help the alumni to get advice from the university on various technical problems they may come across in their official work and in real life and also with regard to job opportunities. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಸಿನ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಸೇತುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಸಚ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ನಡುವೆ ಈ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಏನಿದೆ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಶಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಅಲುಮ್ನಿ ಫೀ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಇದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು
ಏನೇನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಹಣವನ್ನ ಬಳಸಪಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. The Secretary of the Association is authorized to correspond with the Registrar of Societies and Deputy Registrar of Cooperative Societies, ಮೈಸೂರು. ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಏನಿದೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ KSOU ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಾನು ಅಲುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, Dr. Santosh, for your impressive address. Now I request Dr. Surma, Chairman of Department of Studies in Psychology, to brief you about the activities of the Department of Psychology. Thank you, sir. Good morning, everyone. Myself, Dr. Surma, Chairperson, Department of Studies and Research in Psychology, Karnataka State Open University. On behalf of Karnataka State Open University and Department of Psychology, I heartily welcome you all to the Induction Programme of 2021-22 July batch for MSc Psychology. First, I congratulate all the students for selecting psychology for their master degree program. Let me give a brief introduction about the department. The Department of Psychology in KSOU was established in 2006. The department offers BA program, MSc Psychology program, and PhD program. The vision of the department is to create, communicate, and apply the knowledge of psychology to benefit the society and improve the people's life. The department has a well-experienced 3 faculty members. They are expert faculty members, myself, Dr. Surma, then Dr. Manjunath, and Dr. Mahadev Swami. The scope of psychology in present-day scenario is very vast. It is very important in all walks of life, whether it is for improving our own psychological well-being, mental health, or personal development. Professional development and knowledge of psychology helps you to understand yourself better and the people surrounding you. It also helps an individual to understand their own strengths, weaknesses. It teaches you the ways to improve your psychological activities like attention, concentration, memory, intelligence. Overall, it helps you for your own personality development. Apart from this, psychology is the subject which is having a very vast impact upon all the areas of life, whether it be education or industries, clinical, and every field of life. It also enables you to understand others better, improve your own interpersonal and intrapersonal skills, relationships. It helps to handle the anxiety, stress, tension, frustration in life, and better way of dealing the problems in life by learning problem solving skills. Job opportunities are available in clinical setting, hospitals as counselors, psychologists, and in educational settings as school counselors, industries as industrial psychologists, and in government as well as non-government sectors. A wide opportunities of job are available in all the sectors. We, the psychology department, have a very well established psychology laboratory which caters to the needs of imparting practical knowledge and skills needed to be acquired by a psychologist. The master degree program of 2 years is of 4 semesters, which caters to the needs of the present day educational requirement. The diversity of the field of the present day is vast, and keeping in view the papers, the specialization papers have been selected for the master degree program. The courses offered in this MSc Psychology program is in par with the regular universities, where the students will be learning the basic foundation papers of psychology like systems in psychology, biological basis of behavior, cognitive psychology, motivation and emotion, personality and adjustment. Apart from this,
As the MSc Psychology program is offered in choice-based credit system, from this academic year, the students will have an opportunity to select from 2 different streams in the soft core papers, which will be the specialization papers. Further, the latest, most important branches of psychology in the present day, like health psychology, positive psychology, community psychology, rehabilitation psychology, are also being offered in MSc Psychology program. The mode of delivery of knowledge will be in the form of study materials, which are being prepared by the subject experts in the field and which are also available in the hard copy as well as soft copy. The hard copy, that is the study materials, will be delivered to the students and apart from that, the soft copy will be available in the KSOU student app. Apart from this one, we have a very well established library facilities where the list of books which are given in the references is available in the library. So the students are almost all the time welcome to utilize the facilities of the library also. The same way, apart from this, the information given in the study materials and which are provided in hard copy as well as soft copy, we are also providing the lecture series in KSOU Jnanavani, a radio channel which is run by KSOU, and the students can listen and utilize this information also. The department will conduct PCP, that is the Personal Contact Program, in each semester, during which the theory classes and practical classes will be conducted, wherein the resource persons from different universities and the faculty members of the department will be conducting the classes. The knowledge and the skills which are very much important for learning psychology in the master degree program will be taught in these theory as well as practical classes during the PCP, and the tools which are being utilized in psychological assessment will be administered and the students will be equipped to learn these particular assessment of the tools. As a part of continuous academic achievement and assessment, we have tests, seminars, assignments which will be conducted in each semester. Further, to prepare the students for future research, the psychological research methods and statistics is being taught in theory paper, and the students are made to utilize this knowledge and develop their practical skill by doing a practical groundwork as dissertation in the 4th semester. The third area of present day psychological counseling is being taught, and they will also be trained to acquire the knowledge and skills of doing psychological counseling. The Department of Psychology organizes special lectures from the academicians and highly reputed professionals in the field of psychology. It also provides guidance and counseling for the students. Choice-based credit system, that is CBCS, has been introduced from this academic year. Hence, there is a delay for providing the study materials, but it will be provided immediately as early as possible. The Karnataka State Open University has a unique feature wherein it caters to the need of the students by organizing job fairs, which provides an opportunity for the students who have completed the degree to register themselves for the jobs being offered from the different organizations and institutions. It has a placement cell. The students are requested after completion of their degree program to register their names for that one so that they can get a better opportunity for the job selection. I wish all the students a very educative and knowledgeable learning experience in the KSOU. Wishing you all the best. I thank you all the organizers for providing me an opportunity to share a few words. Thank you. Thank you, Dr. Surma, for your detailed overview about the activities of Department of Psychology. Thank you. Now we have Dr. MS Hemalata, who will give you details about the BSc program. Good afternoon, everyone. Thank you, sir, for giving me this opportunity to talk about BSc. From Karnataka State Open University, which is having a motto, higher education for everyone, everywhere. So this is the first time we are launching our BSc program.
Okay, so there's been different combinations. We are starting up the BSc program for the very first time, and that too in CBCS mode. So, you know, choice-based credit system mode. So myself, I'm Dr. Himlata from Food Science and Nutrition, but on a general basis, I'll be talking about all the BSc programs possible today. So we have coordinators for BSc here. One, Ms. Dr. Krishna MH, Dr. Chaitanya, and Dr. Shahini Sihar. So next slide, please. So in BSc, we are offering the departments of all this, the below, which has been noted. They are offering BSc subjects, that is biochemistry, botany, chemistry, computer science, environmental science, food science and nutrition, mathematics, microbiology, physics, and zoology. So we have given possible 9 combinations in BSc. First of all, PCM, that is physics, chemistry, mathematics, physics, mathematics, computer science, biochemistry, botany, zoology, chemistry, botany, zoology, BBM, biochemistry, botany, microbiology, CBM, chemistry, botany, microbiology, BMF, that is biochemistry, microbiology, and food science and nutrition, CZES, that is chemistry, zoology, environmental science, and BZES, biochemistry, zoology, and environmental science. Then this is the credit structure, how we have to go for this 3 years course. As I said earlier, it is CBCS course. In the first semester up to 4th semester, there is no choice here. That is a discipline specific core. You have to have 3 combinations, which I have already explained in the earlier slide, and you would have selected any 3 of the combination, in which one will be A1, the second combination what you have selected will be B1, and the third one will be C1. For example, if you have selected biochemistry, microbiology, and food science and nutrition, biochemistry will be A1, microbiology will be B1, and food science and nutrition will be C1. So you as you see, DSc A1, B1, and C1, you have 4 credits for theory and 2 credits for practicals in each paper. There is no choice here for the first 2 years. That is for the first 4 semesters. You will be, in each semester, you will be getting around 24 credits. So you will, once you enter to the course, you will know how it goes about. Then you have language 1 and 2. We will talk about that later. And there is also, in the first semester, there is additional mandatory course 1 that I'll be telling you in the next slide. And also in the second semester, you'll be having AMC 2, that is additional mandatory course 2. Then in 3rd and 4th, you have skill enhancement course. We'll talk about that in the next few slides. Next slide, please. So, as I said, there is no choice for first 4 semesters. For the 5th semester, you will be having choice, that is differential specific elective. So, in these 3 DSc A1, A2, A3, and DSc B1, B2, B3, and DSc C1, C2, C3, you will have to select 2 choices. Coming to the next slide, please. Similarly, in the 6th semester also, it appears to be the same. And totally, you will be getting 144 credits after completion of this 3 years course. As I said, language 1 and 2, it is compulsory, and there you will be getting around 16 credits, and in additional mandatory course, you will be getting 4 credits, and in skill enhancement course, you will be getting 4 credits together. Next slide. So language, you will have to select any list of the languages which we are offering. We are offering Kannada, Hindi, English, Telugu, Sanskrit, Urdu. So you will have to select any 2 of the languages in the above list, and you need to retain the same thing for 4th semester. Suppose, for example, if you have taken Kannada and English, then you have to go around with Kannada and English for all the 4 semesters, or Hindi and English, or Telugu and English, or Sanskrit and English, or Urdu and English. So you have to retain for the same language. Suppose if it is for you have taken for the first semester, until you complete the 4th semester, you will be with the same languages, and you will, as I said earlier, you will be earning a credit of 8. Then, as I said, we will talk in the next slide, AMC 1. That is additional mandatory course. So this course, number 1, Constitution of India, which appears in the 3rd semester, is common for all. There is no choice, or you cannot let off, but you have to compulsorily study, as the word says, mandatory. So you need to study this course, and AMC 1, that is Constitution of India, and AMC 2, Environmental Science. It is for all the students. I had specified in one of the combination where BSc candidate can also opt for environmental science along with other 2 subjects.
those students will not be studying environmental science in AMC2. Instead, they will be opting for biodiversity. Okay, next slide, please. Yeah. So as I said earlier, in the 5th and 6th semester, student has to choose 2 courses among DSC A1, A2, A3. Remember, when I said A1, A2, A3, all if you have taken combination of biochemistry, microbiology and food science and nutrition, biochemistry will run with the code of A only. So in A1, A2, A3, you need to select 2 courses. That means three courses will be offered, or 3 programs or 3 papers will be offered by biochemistry department for 5th semester. In that, you need to opt only for 2 papers. Similarly, in B1, that may be example, as I said, microbiology. So in microbiology also 3 papers will be offered, but you need to take only 2 papers. Similarly, in C1, so this ABC code, you just have to remember what you select in 1st semester A, that will go on till your 6th semester. That means if you have selected physics, it will be physics till the 6th semester. And then B, if you have taken mathematics, it will be there the same with the B code till 6th semester. Similarly, in the C, if you have taken computer science or chemistry, it will be in the C code itself. So whatever options or whatever papers you are selecting within that course should be only 2, where the 3 has been offered. So remember, in the 5th semester, you will be studying around 6 papers. Totally, it will be 6 papers. That is, from A category, you'll be studying 2 papers, B category, you'll be studying 2 papers, and C category, you'll be studying 2 papers. So same thing holds good for the 6th semester also. Just as your 5th semester, you will be studying the same thing for your 6th semester. There also, DSC will go on with A1, A2, A3. In that, you need to select any 2 papers. Why this combination has been given is because in the 5th and 6th semester, the first 4 semester will goes with the basic study of the subject. You will be making your foundation strong. Whereas when you come to the 5th and 6th semester, that is the final year of your BSc course, we will be giving specialization. When we give specialization, it is your choice to take up which specialization you need to take or which specialization you need to move forward. So that's the reason we are giving choice here, and it is in par with the UGC regulations and rules, where we need to stick on to the CBCS mode. Then I told you SEC, that is skill enhancement course, that we will see in the next slide. So that is what is a common paper for all computer networks. So SEC1, there is no choice for you all. So remember, SEC1 is common and it is computer network. So you know, these days computer has been mandatory, and without computer or without the knowledge of computer, it is not easy for us to go further. So that is the reason we have made SEC1 as a common paper, irrespective of any combinations you take, but you will be studying computer networks and relevant to computer systems. So that will be your skill enhancement course for 1. Then you have skill enhancement course, that is with your choice. You need to select within the 3 subjects, you need to choose only 1. So what you need to do, as I said, A1, B, A, B, C. So you know ABC, you have taken it as physics, maths and chemistry, for example. So you can either opt your skill enhancement in physics, or skill enhancement in mathematics, or skill enhancement in chemistry. So those are the 3 things you will be taking. In any of the 3, you can take 1 choice. Okay, now coming to the back slide, please. Yeah, I've already spoke about this AMC1 and AMC2 and SEC1 and SEC2. I just wanted to mention AMC1 is in the 1st semester, AMC2 is in the 2nd semester, and SEC1 will be in the 3rd semester. So you can make a note of it. 1, 2, 3 will be common for all BSc students. Okay, it will be common for all BSc students. In SEC, that is the 4th semester, you will get a chance to opt for one of the subject within your combination only for SEC2, that is skill enhancement course 2. Next slide, please. Yeah. Now we have few skill enhancement courses which has been provided from each department. I have quoted few. So you have biochemistry, they will be giving basics of diabetes and cancer. Botany will be giving nursery and gardening. Chemistry will be giving separation techniques. You will know that when you study your first 2 years of chemistry, where you need to go for the specialization.
Then computer science will be giving you cyber security. Food science and nutrition will be giving you food processing technology. Then microbiology department will be giving you mushroom cultivation and technology. Then physics department will be giving you mathematical ability for competitive examination. So you can, once you come to the final year, you will be knowing where you need to take which subject you need to take the specialization. So based on that, you can opt for whatever skill enhancement course you need. So that is about the course structure, etc. To coming to the next part, we will be forming a common group for all general BSc. And as I said, the earlier coordinators, Dr. Krishna, Dr. Chaitanya, and Dr. Shahini, they will be taking care of your PCP. So they will intimate to you in the group, and also it will be put on the website that when you need to come to contact program, how we will be conducting the theory classes, practical classes, all those things will be intimated in the WhatsApp group as well as the website. So I feel have answered many of your questions. If you have any doubts and clarifications, you can always contact us. Our phone numbers are available in the website. You can definitely contact us for any other clarifications, and we have different officers also. That is all that is available in the prospectus. And other modes of education have already been given by my colleagues, so I don't think I have to stress upon that. So welcome to you all once again to KSOU, and thank you everyone for listening to me and giving me this opportunity to talk about BSc programs. Thank you very much. Thank you, Dr. Hemlata, for a very clear explanation and detailed overview about the BSc program. And now with this, we have come to an end of the two-day online induction program for the students of 21-22 July cycle. And it's my pleasure to render the vote of thanks. At the outset, I thank our Vice Chancellor, Dr. S. Vidyashankar, our Registrar, Professor S. Rajanna, Dean Academic, Professor Ashok Kamble, Dean Studies Center, Dr. Shanmukha, Register Evaluation, Professor K.B. Pravina, Finance Officer, Dr. Kader Pasha, all other statutory officers of the university, department heads of academic departments, all teaching and non-teaching staff of Karnataka State Open University, and not last but the least, all the students for their active participation in this two-day online induction program. Thank you and good luck to all of you. Thank you.